Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to English for non-subject specialists, English 2, for medical students at Tripoli University, class number 4. Last time we talked about the skin. Last lecture was about the skin. Today we are going to deal with a very important part of the human body, which is the nervous system. The nervous system, as you know, consists of a highly, we say, sophisticated and highly complicated and functional system that controls all the, we say, operations and all the human body organs. And in this chapter, we are going to deal with some of the parts of the nervous system and to see also some of the, we say, some of the issues related to it, and to the, we say, inshallah, many of you or some of you will be, for example, you'll be physicians in neurology, and you become maybe neurosurgeons, or even further, more than this, maybe you discover something new concerning Parkinson's diseases or Alzheimer, because these are one of the major diseases actually challenging human beings now. Today we are going to deal with the reading, and as usual we have the listening. We listen and we read at the same time. Now I want the first reading or the first listening. I want you just to listen to this first part. Here it is, just to make it clear. So here we have, as you can see, the nervous system. You are going to listen, and by listening, we said you can learn how to pronounce the words correctly and how to use them, inshallah, in your future career. Let's listen, and the first thing is here. We have it in just a minute. So we have this one here. You are going to listen to this now. Now let's listen. And then after that, we have some questions, and we can answer these questions later. But first, let us listen and know this introduction concerning the human nervous system. Unit 4, Nervous System. Exercise 5, page 11. The nervous system. The organs of the nervous system work as a group. Together, they coordinate the actions of the body and transmit information from one part to another. Neurons form the core of the nervous system. Other parts of the nervous system, such as the brain, are built from these. Neurons, or nerve cells, can transmit information by both electrical and chemical signaling. They connect to each other to form neural networks, which perform specific functions. Such networks are capable of massive amounts of information processing. Different types of neurons serve different purposes. Sensory neurons react to stimuli from the sense organs, such as light or sound. Involuntary reflexes are triggered by such stimuli. Motor neurons help the body to move. The brain and the spinal cord form the central nervous system. Information travels through nerves and up the spinal cord to the brain, which controls all of the body's systems. The spinal cord is protected by the vertebrae of the backbone. Okay. Sorry. Okay, now we have this, we say, very brief introduction to the human nervous system. And you can see it consists of a wide, we say, different areas, from the brain to the other parts of the body. And of course, still this, the brain, especially the brain,
is still mysterious in many of its functions. Still, they are still mysterious, and scientists are discovering new areas or new discoveries every day. And this is a very challenging area that I mean, dealing with the nervous system and the brain activities. Now we are going to listen again. And before you listen, please read these questions in here. Read the textbook entry on the nervous system, then mark the following true or false, as usual. So number one, neurons only transmit information through electrical signals. So is it true or false? The neurons? Yes, we are going to listen again. I don't want you to answer now, but I want you to practice listening to real sentences. 2, sensory neurons control movement ability. Vertebrae surround the spinal cord. So these 3 sentences, you have to check them if they are true or false. Listen again, please. Unit 4, Nervous System. Exercise 5, page 11. The nervous system. The organs of the nervous system work as a group. Together, they coordinate the actions of the body and transmit information from one part to another. Neurons form the core of the nervous system. Other parts of the nervous system, such as the brain, are built from these. Neurons, or nerve cells, can transmit information by both electrical and chemical signaling. They connect to each other to form neural networks, which perform specific functions. Such networks are capable of massive amounts of information processing. Different types of neurons serve different purposes. Sensory neurons react to stimuli from the sense organs, such as light or sound. Involuntary reflexes are triggered by such stimuli. Motor neurons help the body to move. The brain and the spinal cord form the central nervous system. Information travels through nerves and up the spinal cord to the brain, which controls all of the body's systems. The spinal cord is protected by the vertebrae of the backbone. Okay. Now we have question number 1. You can write your answers on the chat. So number 1, neurons only transmit information through electrical signals. Yes, very good. It is false. Yes, it's not only electrical signals, but also with chemical signals. Number 2, sensory neurons control movement ability. Yes, very good. Yes, it's also false. Sensory controls the sense organs like the sight or hearing. Finally, vertebrae surround the spinal cord. This is true. Yes. Okay. Now we have other sets of questions. So for the vocabulary, so as usual, we match the definition of the vocabulary to the ABCD. Again, I'm reminding you guys, we have the glossary. The glossary is at the end of this book, and you have all the definitions of these words. For example, we have the spinal cord. For example, let's check the spinal cord in here. I want to show you. You go to the end, and you have everything in here. So we have RST. So as you can see here,
the spinal cord here in front of you. This is the spinal cord. So the spinal cord is a long bundle of nerve cells that extends downward from the brain. A long bundle of nerve cells, so long bundle. So that's the spinal cord. So here you have to know these words in detail. You have to understand every single meaning because you are going to, inshallah, have the definitions in the midterm and in the final exam, inshallah. So let's go to back to page 10. Yes, so number 1, we have motor, we have sensory, sorry, we have motor, spinal cord, reflex, sensory, and brain. Yes, you can give the answers for number 1, motor. Motor is number, yes, well done. E, very good. So number 1, motor is E. It is having to do with creating the ability to move. Number 2, spinal cord. Very good. C, excellent. So a long bundle of nerve cells that extends downward from the brain. And number 3, reflex. Yes, A. A reflex. Let me write it better. Okay, so we have A here. And involuntary and immediate movement in response to a stimulus. Number 4, D. Well done. And finally, the brain is B. Good. So this is D and this is B. Okay. Another thing which is very important, it is to have the vocabulary in context or the vocabulary in function. So we have the word bank, vocabulary bank. We have nerve, network, neuron, nervous system, and vertebrae. Okay, so we have to see number 1, if you know the answer. Number 1, very good. It's the nervous system. So this is number 1, nervous system. Number 2, vertebrae. Number 3, number 3, nerve. And number 4, neuron. And finally, a neural network. Yes. Okay, this is finished. As you know, I don't know if you have studied this or no. According to my knowledge, the brain makes 100 million operations per second. 100 million operations or signals per second. So every single second, the brain does this huge job. That means to cover all the organs of the body, voluntary or non-voluntary movements or muscles. Everything is controlled by this unique system, which is called the nervous system. Okay, now let's move. Yes, let's move to the next page. Now we are going to listen again
a conversation between a professor and medical student. Choose the correct answers. So here we have now a real conversation between a lecturer, a professor of yours, an expert or a senior professor, and a student like you. So I want you to look at the questions and answer the conversation, listen carefully, and answer questions 1 and 2. Look at question number 1. What is the conversation mainly about? Is it about the types and functions of synapses, common nervous system elements, ways to test neuron performance, and how the nervous system grows? So what is the conversation mainly about? 2. What does the woman fail to answer correctly? How synapses transfer information, the number of synapses in the average brain, and what the connections between neurons are called, or the different kinds of synapses. So we have these 2 questions. First, the purpose. What is the purpose or mainly about? The conversation, what is the conversation is mainly about? And what I think the student, where did she fail to answer, or where did she where she couldn't answer the question of the professor? Let's listen. Exercises 6 and 7, page 11. Class, let's see if you've been studying the nervous system. Elizabeth, would you answer a few questions for me? Certainly, Professor. First, what are the connections between neurons called? Those are synapses, Professor. They enable the transfer of information. Very good. And what types of signals do synapses send? They send chemical or electrical signals to another cell. Right again. So tell me, about how many synapses are there in the average brain? That's a tough one. I would guess about 100 billion? Not quite. It's actually many times that. 100 to 500 trillion. Wow, that's a lot of synapses. Indeed. All that information exchange is what makes the brain so powerful. Listen again. Exercises 6 and 7, page 11. Class, let's see if you've been studying the nervous system. Elizabeth, would you answer a few questions for me? Certainly, Professor. First, what are the connections between neurons called? Those are synapses, Professor. They enable the transfer of information. Very good. And what types of signals do synapses send? They send chemical or electrical signals to another cell. Right again. So tell me, about how many synapses are there in the average brain? That's a tough one. I would guess about 100 billion? Not quite. It's actually many times that. 100 to 500 trillion. Wow, that's a lot of synapses. Indeed. All that information exchange is what makes the brain so powerful. Okay. So question number 1, what is the conversation about? It is about the types and functions of synapses or synapses. Sometimes they say synapses, another pronunciation. And what does the woman or the student fail to answer correctly? It's about the, yes, very good, guys. It's about the number. She said 100 million. She said 100 million. We say synapses, and he said it's about 5 times, 100 to 500 trillions. So wow, that's a huge number of the synapses that they can transmit and send signals throughout the body. 500 trillions. Wow. Subhanallah wa bihamdi. So that's one of the, we say, miracles of Allah subhanahu wa ta'ala. Now,
So number 1 is A, number 2 is B. Now we go and listen again to the same conversation to fill the blanks or to fill the gaps here. So we have this conversation again. So we try to fill the gaps of these, we say, the missing words of this conversation. Listen again, please, and we are going to fill it word by word. Exercises 6 and 7, page 11. Class, let's see if you've been studying the nervous system. Elizabeth, would you answer a few questions for me? Certainly, Professor. First, what are the connections between neurons called? Those are synapses, Professor. They enable the transfer of information. Very good. And what types of signals do synapses send? So, number 1. Very good. And what types of signals? What types of signals? What type of signals do synapses send? Yes, number 2. They send chemical or electrical signals to another cell. They send chemical or electrical. They send chemical or electrical signals to another cell. Okay, so she's answering very well. Right again. So tell me, about how many synapses are there in the average brain? So, how many? How many? So tell me how many synapses are there in the average brain? Good. So it's a difficult question. That's a tough one. I would guess about 100 billion. Yes, that's a tough one. That's a tough one. Yes. I would guess about 100 billion. Not quite. It's actually many times that. 100 to 500 trillion. Okay, in fact, it's actually many times that, 100 to 500 trillion, maybe more, we don't know. And the last one. Wow, that's a lot of synapses. Indeed. All that information exchange is what makes the brain so powerful. Information exchange. That makes the brain so powerful. Okay, so just dealing with this issue, I want to tell you something about the brain and the functions of the brain from my experience. راح أقول هذه بالعربية، راح أتكلمها بالعربية بسرعة لأن هذه خارج عن الحصة. من خبرتي أنه الطلبة يواجهون صعوبة في التعلم. لماذا؟ لأنه طريقة التعلم أو التعليم لا تتماشى مع طريقة عمل الدماغ. الطريقة التي أنا أتبعها الآن معكم باستخدام listening الأوديوز and the natural way of speaking. فأنا أستخدم طريقتين معكم اللي هي الأوديوز، أشرطة السماع أو الريكوردز، الاستماع، مع طريقة العادية في الكلام مع تحديد
وقت لهذا الكلام، يعني كل معلومة التي يعطيها في هذا الدرس لا تتعدى 40 ثانية. اللي يحب مثلا يعد من من 20 أو من 40 ل 60 ثانية، أنا أعطي معلومة from 40 to 60 seconds. كل جزئية من الدرس وسميتها بالنبضات وسميتها بالطريقة النبضية في التعليم. فإذا الدماغ يتعلم بسرعة إذا كان التعليم يأتي مع the functionality of the brain، يعني مع أداء الدماغ عند طريقة الدماغ لاستقبال المعلومة ولذا بروسس ويعالج هذه المعلومة. فإذا كانت المعلومة تصل بشكل غلط، كلام طويل، أفكار معقدة، كلام غير واضح ومفهوم، ملل، بورينج، تصبح العملية مملة، فلا هذه السينابسز أو هذه الإشارات العصبية لن تنتقل ولن تصل المعلومة بشكل مفيد للطالب. فالطالب يقول لك ساعتين والله ما فهمت حاجة، أو لي 10 سنوات نقرأ إنجليزي وما تعلمت اللغة. No. إذا يا شباب نصيحة لكم إنه you have to use the language naturally. كيف؟ listening كل يوم، هذا هو سر التعلم. You have to sit and listen for 30 minutes. 30 دقيقة 20 to 30 minutes، حتى إذا مشغول 30 20 every day. When you listen, keep listening. السينابسز هذه ستستلم الصوت الحقيقي، وهي مصممة لاستلام الصوت الحقيقي وفهم الصوت الحقيقي. أما الأصوات الفيك واللي فيها مبالغة أو exaggeration أو فيها أشياء غير واضحة لا يفهمها، حتى لو كانت إن شاء الله عبارة عن عبارة أو جملة بسيطة، فيصبح يسموه misunderstanding or no information or we say no retrieving of knowledge. لا يوجد استرجاع للمعلومة. فإذا هنا نحتاج إلى التعلم بالطريقة هذه اللي أنا أستعملها معكم الآن، وتتماشى مع العمليات الداخلية للدماغ. الشيء الذي أحب أن أشاركه معكم الآن، أنتم الآن أطباء المستقبل، الله أعلم شنو حيكون مستقبلكم، لكن إذا أحد فيكم تخصص في الدماغ يتذكرني في يوم ما، وأحب أعرف ماذا يحصل عندما نستعمل هذه الطريقة بشكل مقنن. أنا اللي أعرفه أنه خلال 32 ساعة من هذه الطريقة تحصل طفرة في الفانكشناليتي اوف ذا برين، اللي هي فيها حاجتين، اللي هي problem solving and creative thinking. أنا طريقتي هذه بعد 32 ساعة من التدريس المباشر 32 hours تحصل طفرة عند الطالب. طبعا حسبتها أنا هذه الطفرة في two things تحصل له: creative thinking تفكير إبداعي، وproblem solving ويحل مشاكل، يسمع فيستطيع أن يحل مشكلة. هذه في الدماغ I don't know what is going on، لا أعرف، لكن ممكن أنتم في المستقبل من يصبح بكم متخصص في الأعصاب ويكتشف هذا السر ويكتشفه ويساعد الناس أن يتعلمون بطريقة أحسن. فإحنا لا يوجد مشكلة في الدماغ، يوجد مشكلة في طرق التدريس، يوجد مشكلة في التعليم. هذا هو اللي يخلي الطالب سنوات طويلة ولا يتكلم اللغة، سنوات طويلة وجهد كبير but with no language. Anyway, sorry على هذه المقاطعة أو المداخلة، لكن this is just for your information. You can learn from this in the future and you can develop it one day and you can discover the secret or the secrets behind this subhanallah, this miracle of Allah subhanahu wa ta'ala. Now let's move to the next part about the grammar part, which is as usual after we finish. So we have the grammar part. Now let's move to this part, and which is of course is a continuation of the last class. Last class we started talking about the present perfect and why we are talking too much or using too much information about the present perfect and past simple, because it is a very important part of English language. So English mainly focuses on three things: present perfect, and past simple. So this is one part. So present simple, present perfect, past simple, this is one. Number two, past simple alone. And number three, future tenses. So these things, then other things come. But these three things, if you know how to use the present simple correctly, how to use the present perfect correctly, and how to join
present perfect and past simple also perfectly and correctly, then you will have no problem with the language at all. Yes, you have some slips, some mistakes, it's not a big deal. احنا عندنا شيء في اللغة الإنجليزية يقال أو في كممتحنين دوليين يعني في امتحانات دولية if you make a mistake and this mistake does not impede the meaning it's okay. إذا أي واحد فيكم يتكلم اللغة ويخطئ لكن هذا الخطأ لا يمنع المعنى أن يصل you are okay. فيجب أن لا تخافوا من تعلم اللغة even if you make mistakes and the communication والتواصل ماشي والمعلومة واصلة it's okay مقبولة. لماذا؟ Because the most important part of English language is to send and receive information and to communicate. هو أهم شيء إنه ترسل معلومة تفهم تستقبل معلومة تفهم رسالة استقبال حتى لو مع أخطاء وهذه الأخطاء تسمى بالسليبس أي هفوات. هذه الهفوات لا تؤثر على المعنى it's okay. ولهذا الكثير منكم يعتقد أنه من أجل أن يتكلم اللغة لازم should be faultless لازم يكون بدون أي خطأ وهذا الشيء خاطئ. With mistakes yes you can as long as the mistake does not impede the meaning أي هذا الخطأ لا يوقف المعنى معناه وصل بأي طريقة من الطرق so it is okay. فإذا هنا نعتمد على الأشياء هذه وحنبدأ اليوم بمفهوم ثاني about the present perfect. هذه السلسلة صدقوني حتكون أساس ممتاز جدا لانطلاقكم العلمي لأنه أكثر لغة مستخدمة في لغة العلم هو the present perfect tense اللي هو ليش يتكلم على الديسكفريز وعلى الأشياء الواقعية الحقيقية اللي تحتاج إلى تأكيد. So معرفتكم اللغوية راح تنجح في هذه المادة وبنفس الوقت حتضمن لك استمرارية ممتازة في إن شاء الله في مستقبلكم العلمي اللي هو مشرق بإذن الله أنا متأكد من هذا الشيء. Now let's check this one here. So today we are going to talk about the present perfect unit number 4. Present perfect yes we use the present perfect number 1 to talk about something that happened in a period of time up to the present. إذن this is the حنشوف المخطط أو الرسم اللي هو قلنا عليه السهم الزماني أو السهم الزمان. This is the time arrow. هذا هو سهم الزمن. Time this is past هذا الماضي. This is هنا present. And this is the future وذاك المستقبل. إذا number 1 the present perfect when you talk about something that happened in a period of time up to the present يعني وقع الشيء هنا مثلا يعني حنقول الحدث وقع هنا هي الباست and continued to the present. إذا هذا كله راح يكون عبارة عن present perfect أي وقع في الماضي لكن ما زال مستمرا لحد الآن. We use the past simple نستخدم ال past simple to talk about something that happened in a particular finished time in the past. يعني إذا وقع الحدث هنا في الماضي كما في الباست هنا في مكان محدد وانتهى تأثيره خلص لا يوجد له تأثير ولا شيء. If I say we say for example I moved house 3 years ago أنا انتقلت من بيتي قبل 3 سنوات. إذا خلص عملية نقل الأثاث انتقلنا moved خلص. I studied in that school 10 years ago. خلص أنت تسوق السيارة وتشوف مدرسة تقول oh it was my school in 2010. It was كانت مدرستي في 2010. كانت خلص انتهت الحدث لا يوجد له امتداد أو لا يوجد له تأثير. That's it finished. It was I studied there in 2010. أنا درست فيها في 2010. So past ميزته إنه happened finished at a particular point of time. But present perfect happened but it is still affecting till now. الامتداد
أكثر. present perfect حتى كلمة present perfect طويلة شوية. present كلمتين فمعناها امتداد للحدث. Okay, now let's have a look to some of these examples. Science has made many major advances this century. إذن science has made. لماذا science العلم has made many major advances this century؟ قام بكثير من الإنجازات هذا القرن. Because these advances have not changed or haven't stopped. إذا لم تتوقف هذه التغيرات العلمية منذ بداية القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين وهي مستمرة هذه التطورات. إذا they started but they didn't stop. إذا حدثت في بداية القرن، بدأت الاكتشافات العلمية والتطورات العلمية لكن لم تتوقف. So we say has made. Science has made many major advances this century. الجملة التي بعدها شوفوا الفرق ما بينهم. Scientists made some fundamental discoveries in the 18th century. هنا استخدم الباست simple الباست. لماذا؟ لأنه يتكلم عن ال 18th century في القرن الثامن عشر. العلماء قاموا ببعض الاكتشافات الثورية والاكتشافات الأساسية أو في القرن الثامن عشر، لكن القرن الثامن عشر انتهى وذهب. إذن قاموا بالاكتشافات حدثت وانتهت. إذن هنا أريد أن أوصل المعنى أنه something happened and finished. فإذا حسب المعنى اللي أحبه. أحب أقول لكم happened finished past simple. happened and still affecting present perfect. وهكذا المعاني. أحب أن أتكلم عن حدث انتهى وخلص past simple وانتهينا. لا، حدث مهم وقع لكن تأثيره مستمر لحد الآن قاعد أنا أفكر فيه. إذن present perfect. He puts to good use things that other people have thrown away. He puts to good use things that other people have thrown away. إذن هو يقوم باستعمال أشياء التي يرميها الناس واستخدامها استخدام جيد. He puts to good use أي يقوم باستثمارها باستثمار جيد. لماذا have thrown away؟ لأنه الناس ترمي الحاجات ومستمرة في رمي الحاجات. يعني دائما يرمون دواليب، يرمون ملابس مستعملة، يرمون أثاث مستعمل، يرمون أدوات كهربائية. فهذا العملية رمي الحاجات مستمرة، فهو ما زال الناس ترمي ومستمرة في الرمي، هو مستمر استعمالها في حاجات جيدة. He puts to good use. إذن هنا حقيقة مضارع بسيط. He puts to good use things that other people have thrown away. الجملة اللي بعدها I threw away most of my old books when I moved house. إذن هذه past simple. لماذا؟ لأنه حدث شيء مرة واحدة وانتهى. I threw away most of my old books when I moved house. أنا تخلصت من كتبي القديمة عندما انتقلت من البيت. يعني أثناء الانتقال عندي كتب قديمة، كتب مستعملة، كتب يعني لا أحتاجها فتخلص منها. انتهى الحدث خلاص. ولو أنا ضد عملية إنه واحد يتخلص من البوكس، يعني لا يمكن أن ترمى الكتب أبدا. Okay. When we report هذه الحالة الثانية that someone has recently invented. شوفوا هنا عندما نتكلم عن شخص invented أي اخترع، produced قدم، discovered واكتشف، or written something أو كتب عن شيء we use the present perfect. لاحظوا هذه الأفعال اختراع، تقديم، اكتشاف، كتابة، كلها أشياء صح حدثت لكن تأثيرها موجود. مثلا invented اخترع ماكينة مثلا أو آلة على الطاقة الشمسية مثلا، لكن صح هو اخترعها لكن تأثيرها مستمر أو تفاعلها مستمر. discovered اكتشف شيء، اكتشف كنز، اكتشف مكان أثري، اكتشف حقيقة غائبة في التاريخ، لكن عندما يكتشف يبقى صدى الاكتشاف مستمر. written something كتب مقالة مثلا، هذا الكتابة صح
كتبت لكن لسه تأثيرها موجود، وهذا ما موجود في الصحافة. Sometimes they say breaking news. عندما يطلع خبر breaking news يستخدمون المضارع التام. لماذا؟ لأنه صح وقع الخبر لكن تبقى الناس تتكلم فيه. صح هو وقع كخبر لكن تأثيره موجود ويبقى يتفاعل بين الناس. Okay, now let's look here. For example, scientists have discovered that all over the world millions of frogs and toads are dying. إذن العلماء اكتشفوا all over the world حول العالم that millions of frogs and toads are dying. إنه ملايين الضفادع وصغار الضفادع تموت. قد يكون لها تأثير بيئي، قد يكون لها تأثير حراري، قد يكون تأثير إذن صحيح ماتت تموت هذه الحيوانات لكن تأثيرها الناس تدرس why they are asking why they are dying. فإذا وقع الحدث موت الضفادع لكن الأسئلة البحوث مستمرة في هذا الشيء. It is often said that Hernan Cortez discovered Mexico in 1519. إذن هذا كورتيز القائد الإسباني القديم في القرن السادس عشر. He discovered Mexico. هو اللي اكتشف المكسيك. إذن discovered خلاص كورتيز اكتشف المكسيك، اكتشف مكسيك في أمريكا and that's it. خلاص حدث وقع وانتهى. The two school children have invented a device for moving large objects up flights of stairs. إذن عندنا طفلين have invented اخترعوا جهاز for moving large objects up flights of stairs. إذا اخترعوا جهاز يرفع الأجسام الكبيرة الثقيلة إلى أعلى السلم أو على الطابق الدور الأول يمشي للطابق الثاني الدور الثاني أو الثالث. صحيح هم اخترعوا لكن الاختراع لسه عامل ضجة، عامل يعني الصحف تتكلم عليه، التلفزيون تتكلم، باعتبار they are two school children إنهم أطفال لكن اخترعوا جهاز فشيء كبير. Chinese craftsmen invented both paper and printing. Chinese craftsmen الحرفيون الصينيين أو الصينيون invented اخترعوا both paper and printing. اخترعوا both paper اللي هو الورق العادي، اخترعوا الورق اللي احنا نسميه الورق العادي، والبرينتينج طريقة الطباعة. انتبهوا هنا، إذا كان فقط يهمني الحدث وقع وانتهى، يعني الحدث أنه اخترعوا وانتهى خلاص أستخدم ماضي بسيط. لكن إذا أحب أتكلم أنه تم اختراع الورق والطباعة، هذا الاختراع لم يتوقف بل أدى إلى تطور البشرية وتطور الحضارة. إذا وقع وامتد أثره أستخدم المضارع التام. فحنقول since the Chinese craftsmen have invented both paper and printing, civilization doesn't stop moving. إذا منذ أن اكتشف أو اخترع الصينيون الورق والطباعة لم تتوقف الحضارة عن التوقف. إذا ربطت حركة الحضارة بمسألة اختراع الورق والطباعة بهذا الشكل. إذا this is the way. لكن أحب أتكلم عن حدث ماضي، نقول Chinese craftsmen, Chinese people invented both paper and printing. خلاص تم الاختراع في الصين أو تم الاختراع like powder اللي هو البارود. Chinese people yes invented powder. الصينيين هم اللي اخترعوا البارود، لكن أتكلم عن البارود كمتفجر منذ ذلك الوقت اختراعه وتأثيره لحد الآن نستخدم present perfect. We say since the Chinese have invented powder, the weapons or the development of weapons never stopped. إذن منذ اختراع البارود أو اخترع الصينيون البارود have invented, the development of weapons or the developments of weapons haven't stopped. لم يتوقف أو لم تتوقف عمليات تطوير الأسلحة. إذن هنا أحب أربط الماضي بالمضارع حسب الحاجة. Okay. Now
we go to the to another issue. حنجي نتكلم على بعض الحالات الأخرى. Yes. Sometimes it makes very little difference in the main sense of the sentence if we think of something happening in a period of time up to the present or at a particular finish time in the past. For example, the research is now complete and the experiment was a success. إذن هنا عندي حالة فيها معنيين. كيف؟ يعني شنو معنيين؟ حسب الحاجة. مثلا the research is now complete. البحث انتهى. is complete. الآن complete. And the experiment والتجربة was a success. إذا نتكلم عن التجربة أو التجربة إنه نجحت وانتهى خلاص، يعني تريد أنت المعلومة نجحت ولا فشلت؟ نجحت. نجحت ولا فشلت؟ فشلت. إذا تريد المعلومة فقط نقول the experiment was a success. نجحت. لكن لا، تحب تقول لي أنت تجربة نجحت لكن تأثيرها موجود لحد الآن، الناس بيتكلموا عليها لحد الآن. النجاح عمل تغيير في علم مثلا أنتم في علم الطب عندما يكتشف طبيب أو مستشفى دواء معين اكتشف، نجح بالتجربة، لكن تجربته هذا معناها إنقاذ ملايين البشر. فبعدها بدأت البحوث. صحيح هو نجح واكتشف وانتهى، لكن الاكتشاف أو التجربة لم تنتهي، بل تم تطويرها، تم استخدامها مع البشر، مع الحيوانات أولا ثم البشر وهكذا. إذن هنا أحتاج أربط الماضي بالمضارع ونقول the experiment has been a success. The experiment has been, yes. Yes, okay, Lina. Okay, yes, just a minute. I'll give you the mic. حاعطيكم المايك اللي يحب يتكلم أو يسأل سؤال. Yes, Lina. Yes, you can talk, Lina. What's your question? Doctor, why we don't say reset? I couldn't hear you, Lina. Could you say that again, please? Why? Just a minute. I'll make, yeah. Now, could you say it again? Why? Unfortunately, Lina, I can't hear you. Could you write it down, please? What's your question? Could you just write it down? Just write it down, just because I think you don't have a good internet connection. Okay, till the research is now complete. Yes, it is complete, but it is finished. It is complete, but its effect is going on. Okay, يعني هناك مثلا بحث، أحب أعرف البحث انتهى أو لم ينتهي، فحنقول the research was complete. خلاص، أريد المعلومة. أنا أسألك سؤال. Have you finished your research؟ أنا كمسؤول عنك أو عنك أقول لك have you finished your research؟ مكلفك في بحث. Yes, I have. هتقولي yes, I have finished. هنقول لك when was that؟ متى تم؟ هتقولي لي I finished last week. I finished 2 days ago. I finished 3 hours ago. I finished last month. إذا اللي يهمني السؤال هنا إنه أكملتي البحث أو لم تكملي؟ إذا هتقولي أكملت، إذا خلص I finished بس. لكن إذا تحبين تقولي لي I have finished my research، معناها كمل البحث من مدة بسيطة، يعني ليس من يومين أو 3 أو كذا، ممكن قبل ساعات. فأنت تحبين توصلي المعنى إنه اكتمل من مدة بسيطة أو اكتمل وتأثيره موجود بهذا الشكل. يعني كيف تأثيره موجود؟ بعد ما تتخرجين
إن شاء الله بالسلامة وكذا. ونسألك what are you doing now؟ نسألك سؤال. How are you, Lina? I'm fine. Where are you working? Well, I'm working for the Central Hospital. نشتغل في المستشفى المركزي. Okay. What are you doing nowadays? Well, مثلا I'm working on a research and I have discovered a new medicine for malaria. I have discovered. I have invented. إذا هنا حتقول لي أنا اخترعت. I have invented a new medicine for malaria. أنا اخترعت دواء جديد للملاريا. شنو معنى I have invented؟ معناها أنا اخترعته وتم تقديمه وليتم استعماله لحد الآن. صح الاختراع تم، لكن تأثير الدواء مستمر، يستخدم وينتشر وهكذا. إذا هنا تقدمي بفخر I have invented، مش invented اخترعناه وخلاص، لا. أوكي يس. إذا حنتكلم هنا. إذا نعيد الجملة الأخيرة مش مشكلة. هنقول مثلا الجملة اللي تقول The research is now complete and the experiment was a success. إذا التجربة انتهت، انتهى البحث والتجربة في البحث نجحت. was a success، نجحت. اللي يهمني هنا إنها نجحت وانتهى. باقي تأثيرها مش باقي تأثيرها ليس مهما، ليس مهما. It's not important. المهم نجحنا وخلاص. نجحت. التجربة فشلت مع الأسف، فشلت وخلاص. إذا فشلت وخلاص انتهى، نجحت وخلاص انتهى. لا، لكن لما نجي نقول and the experiment has been a success، لا، معناها نجحت ومستمر النجاح والناس تتكلم عليه والجرايد تتكلم عليه ومحطات الأخبار تتكلم على هذا. إذا صح نجحت، لكن مستمر تأثير هذا النجاح. That's it. إذا وقع وانتهى past، وقع واستمر present perfect. Very easy. أوكي، شوف الجملة التي بعدها. I am sure I read somewhere that he died in a plane crash. أوكي. أوكي، لحظة خلينا نشوف هذا السؤال قبلها. Does it concern you that you failed or have failed the test? Does it concern you that you failed the test or have failed the test? What's the difference هنا؟ أنا نسأل شخص أمامي، أسأل شخص أمامي، نسأل شخص من الأسماء جون، طالب اسمه جون. Hi John, how are you? Does it concern you that you failed the test? أسأل جون شخص أو طالب. Does it concern you؟ هل أنت مهتم that you failed the test؟ إنه أنت فشلت في الامتحان، failed or have failed. شنو الفرق بين المعنى؟ جون أمامي وجون لم ينجح في الامتحان، لكن السؤال إلى معنيين. Does it concern you that you failed the test؟ هل أنت مهتم إنه فشلت؟ فإذا أسألته does it concern you that you failed؟ does it concern you that you failed فقط هنا معناها جون مش معدل، عبارة عن حدث وقع، فشل في الاختبار وانتهينا. Does it concern you؟ أقول لك yes it does، no it doesn't. لكن if I ask him does it concern you Joan that you have failed the test؟ هنا المعنى يختلف. هو صح فشل في الامتحان، لكن باقي الامتحان مأثر فيه. الفشل قاعد مأثر فيه، قاعد زعلان. صح النتيجة لها 6 شهور 3 شهور 4 شهور من طلعت وما منجحش في المادة، لكن قاعدة مأثرة فيه، قاعدة في نفسه. فهنا حنستخدم have failed. Does it concern you that you have failed؟ Yes it does. إذا هنا اي والله قاعدة يعني متأثر، قاعد مش عارف كيف ما نجحتش، مش عارف كيف اللي صار. صح وانتهى. فهناك بعض نفس الشيء في حياتنا الطبيعية. طالب يعيد المادة عادي انتهت وخلاص، لا، لكن الطالب الحريص صحيح الفشل هو جزء من النجاح، لكن يوجع الفشل، يوجع ويدفعه نحو
هذا الألم وهذه الحرص يدفعه أنه ينجح. It's not a big deal يعني حتى لو واحد فشل مرة 2 5 10 شو المشكلة؟ But you have to pass. عندما تجتاز حتشعر بالنجاح. You passed إن شاء الله تنجح أو تنجحون، لكن يبقى طعم النجاح في إحساسك، تحس أو تحسي إنه yes I have passed. معناه صح نجحنا، لكن قاعد التأثير وطعم النجاح قاعد لسه أحس فيه، محسوس يعني. أوكي، شوف الجملة التي بعدها هنا حسب المعنى المطلوب. I'm sure I read. طبعا read لا تقرأ هنا I read، تقرأ كما نقرأ اللون الأحمر read، يعني كما يأتي في اللون الأحمر we say read. لماذا؟ لأنه ماضي بسيط. I'm sure I read somewhere that he died in a plane crash. يعني كلام يتكلم على شخص طيار معين أو طيار مشهور. راح تقول yeah I'm sure I read somewhere that he died in a plane crash. إيه أتذكر إنه قرأت في مكان ما إنه مات في تحطم طائرة هذا الطيار المشهور. فهنا read معناها أنا قرأت وانتهى الكلام. لكن واحد يقول لك no he didn't die in a plane crash. الثاني يكذبك أو يقول لك لا هذا الكلام غير صحيح، لم يمت في تحطم طائرة. هنا تحب أن تؤكد، تعطي تأكيد إنه الحدث وقع وتم بالفعل، فهتقول I'm sure I have read, I am sure I have read or I've read somewhere that he died in a plane. أنا متأكد إنه قرأتها في مجلة، في إنترنت، في خبر على الإنترنت. I'm sure I've read. فإذا هنا تعطيني إنه وقع الحدث، لكن قاعد تتفكر أنت إيه متأكد، أنا متأكد شفته أو متأكد قرأته. إذا حسب المعنى المطلوب. المعنى بسيط انتهى I read. المعنى المطلوب تأكيد، ربط الماضي بالمضارع، لسه قرأته لكن متفكر، مضبوط متفكر I have read بهذا الشكل. أوكي، إذن yes is it clear؟ هل هذه واضحة النقطة الآن؟ الفهم يحدث بفهم we say situation. طريقة تدريسي لكم يا شباب لو انتبهتوا إني أستخدم جمل حقيقية real sentences. You have to feel and imagine the situation. لازم تشعرون بالموقف وتتخيل الموقف. عندما تشعر وتتخيل خلاص القاعدة ستثبت في الدماغ وتصبح جزء من الاستخدام. Yes. Okay. Now let's move. ننتقل لبعدها الجملة أو الفقرة التي بعد هذه. We can use either the present perfect or past simple to talk about repeated actions or events. الأشياء التي دائما تتكرر دائما ممكن نتكلم عليه بالمضارع التام أو في الماضي البسيط. If we use the present perfect, we often suggest that the action or event might happen again. يعني إذا استخدمنا المضارع مع الأشياء تتكرر، أوكي دائما يتكرر. إذا استخدمنا المضارع التام معناها سيتكرر برضو في المستقبل، يعني ليس فقط التكرار في الماضي لكن برضو حيتكرر في المستقبل. خلينا نشوف هذه الجملة. أوكي، وحنستخدم معاها كلمة so far to now إلى آخره. شوف الجملة هذه. Timson has made 13 films and I think her latest is the best. Timson ممثلة اسمها تيمسون has made 13 films يعني مثلت في 13 فيلما and I think her latest is the best. آخر فيلم هو الأفضل. أوكي، أو نقول مثلا شنو اسمه Tom Cruise has filmed 5 Mission Impossible movies. 5. إذن توم كروز مثل كم؟ 5 أجزاء من فيلم ميشن امبوسيبل. شنو معنى هذا الكلام؟ يعني معنى الجزء الأول ثم كرر في الثاني ثم تكرر الحدث في الثالث ثم تكرر في الجزء الرابع ثم تكرر في الجزء الخامس. فإذا لما أقول لكم تكرر وقلت Tom Cruise has made 5 Mission Impossible
series or 5 movies about Mission Impossible، معناها السادس جاي في الطريق، معناها بعد ما كمل الخامس السادس سيأتي في الطريق، هكذا. وهكذا عندما تنجح مسلسل Bad Boys أو موفي مثلا اسمه Bad Boys. So Will Smith has made Bad Boy 1 and 2. إذا ويل سميث مثل الجزء الأول من Bad Boys والجزء الثاني من Bad Boys. معناها شنو؟ معناها الثالث جاي. إذا هنا نستخدم المضارع، لكن نقول مثلا الجملة التي بعدها Thompson made ماضي بسيط فقط 13 films before she was tragically killed in a car accident. مثلت 13 فيلم قبل أن تموت بحادث سيارة. معناها هذه تومسون لن تمثل، خلص مثلت وانتهى التمثيل وانتهت حياتها، حتى حياتها انتهت بالمرة. إذا هنا توقف الأكشن. التي بعدها نفس الشيء. لي، شخص اسمه لي has represented his country on many occasions and hopes to go to compete in the next Olympics. إذا في رياضي، هناك رياضي اسمه لي has represented his country on many occasions، مثل بلاده رياضيا في عدة مناسبات. and hopes ويأمل to go on to compete in the next Olympics، وراح يأمل أن يمثل بلده في الأولمبيات الجاية اللي في فرنسا. الأولمبيات اللي فاتت كانت في اليابان. ويأمل هذا لي أن يقدم شيء أو يشارك في منافسات الأولمبياد في فرنسا. إذا has represented معناها عدة بطولات وبطل ما شاء الله، معناها حيعيد تمثيل بلاده. هناك أمل أن يعيد. شوف الجملة التي بعدها مع الأسف عكس هذا الكلام. Lee represented his country on many occasions but was forced to retire after an injury. إذن هنا استخدمنا past simple. Lee represented، ليس has represented. Lee مثل بلاده في عدة مناسبات، لكن أجبر على التقاعد بعد أن حصل له حادث أو انجرح أو انكسرت رجليه، أو يعني بعض الرياضيين ناجحين وفجأة مع الأسف يحصل له حادث مؤسف، إصابة يعني شديدة، يتوقف، يتقاعد بهذا الشكل. إذا هذا اللي حصل لي. صحيح هو كان ناجح لكن حصلت له إصابة وتقاعد. and he was forced to retire، أجبر على التقاعد، على التوقف. إذا ما زال توقف، ليس له أمل أن يعيد التكرار في المسابقات. إذا represented. إذا بهذا الشكل. فإذا هناك، احفظوا لي واحد منهم، واحد مثال، مثلا توم كروز أو كذا. إذا توم كروز مثل 5 أجزاء، إذا السادس جاي، مثل 6، إذا السابع جاي، وهكذا. شيء ناجح ينجح به. أو واحد يفتح مطعم الجزء الأول، ثم ينجح يفتح المطعم الثاني نفس الاسم في مكان ثاني، ثم نجاح المكانين، معناها سيفتح الثالث، وهكذا وتستمر القصة. أوكي. Any questions؟ أحد عنده أي سؤال؟ هننتقل بعد شوي إلى التمارين. حنيجي ننتقل إلى الآن إلى المعرفة الشخصية. هنا نتكلم about the stative verbs. stative verbs الأفعال التي تمثل المشاعر، تمثل الفيلينجز. مثلا إذا شخص معك في الشركة عرفته من زمان لكن ما زلت تعمل معه، فحتقول مثلا I have known him most of my working life. يعني مثلا نقول لكم do you know Mr. John أو do you know John؟ هل تعرف جون؟ Yes, I have known him most of my working life. عرفت يعني أكثر حياتي العملية وأكثر حياتي في العمل. شنو معناها؟ معناها طول حياتي العملية نعرف جون، ولسه أنا I'm still working، يعني لسه أعمل وهو يعمل معي. معنى I have known، المعرفة وقعت واستمرت
وقعت واستمرت. لماذا؟ I am still working. أوكي، مرات جون اشتغل معايا قبل 5 سنوات. أوكي، كنت نشتغل مثلا في جامعة القاهرة مثلا قبل ما نجي إلى جامعة، مثال يعني، لم أشتغل في جامعة القاهرة لكن شفته في جامعة القاهرة وخلص سيبت أنا جامعة القاهرة الآن مع جامعة طرابلس. إذن I knew him when we were both working in Cairo مثلا. عرفت لما كنا نشتغل في القاهرة. إذن I knew him. لماذا knew؟ لأنه أنا خلاص لم أعد أعمل غادي ولا هو يعمل غادي. إذن I knew him when we were both working in Rome. معناه لما كنت نشتغل في روما، كنت نشتغل في القاهرة، كنت نشتغل في أبو ظبي مثلا، وانتهت ذيك الفترة، إذن أصبحت وقع وانتهى خلاص لا يوجد تأثير. We have belonged to the tennis club since we moved here. We have belonged. إذن أنا لحد الآن عندنا عضوية في التنس كلاب، نادي التنس since we moved here. واحد يتكلم هناك نادي للتنس، نادي، وهو عنده عضوية في النادي منذ أن انتقل في العيش هنا، انتقل قبل 5 10 20 سنة. المهم ما زالت العضوية مستمرة. We have belonged، أي لسه هو عضو. ما نعرف إمتى كم سنة لكن نعرف أنها مستمرة. الثانية We belong to the tennis club in the village we used to live in. كان عندي عضوية في النادي لما كنا نعيش في القرية. We used in the village، في القرية التي كان يعيش فيها. إذن القرية خلاص we used to live لم يعد يعيش فيها والحدث وقع وانتهى. إذن هنا finished، هذه اللي قبلها unfinished غير مكتمل. هذا هو المعنى. المعنى الأخير اللي حنتعامل فيه اليوم اللي هو news، reading news or telling the news. لما مذيعين الأخبار أول ما يبدأ الخبر عادة، وهذه إحدى نصائحي لكم to watch the news every day or CNN, BBC, anything, National Geographic, you will notice this. حتشوفون هذه عندما يأتي بخبر جديد يقول the film star Jim Cooper has died of cancer. إذن هناك breaking news، خبر جديد. حيبدأ الخبر بالمضارع التام. The film star Jim Cooper has died of cancer. مات نتيجة الكانسر. صح في الترجمة العربية مات يعني ماضي بسيط، لا 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 لا، لعناها كيف حدث الحدث للتأكيد، يعني يحب يجذب أسماع وأنظار المشاهدين إنه حدث مهم. كيف وقع؟ تأثيره لسه مستمر. إذا كان طبعا نجم مشهور، لاعب كرة، بطل سابق، رئيس دولة مثلا. إذا the film star Jim Cooper has died. بعدين بعد ذلك يأتي الماضي البسيط. He was 68 and lived in Texas. كان عمره 68 وعاش في تكساس. إذا هنا عبارة عن حدث وقع وانتهى. إذا من أجل أنه نعطي الخبر أهمية يستخدمون الماضي المضارع التام. The US Space Shuttle اللي هو المكوك الفضائي أتلانتس الأمريكي has returned safely to Earth. عاد بالسلام أو بالسلامة للأرض. لماذا has returned؟ لأنه حدث كبير وكيف وقع، ويحب يجذب انتباهنا أنه تأثيره مستمر. بعدين it landed in Florida this morning، وحطها في قاعدة اللي اسمها كاب كانافرال in Florida، اسمها بهذا الشكل كاب كانافرال. إذن حطها في هذه القاعدة في فلوريدا. حطها ليس مهما لكن وصل بالسلامة، وصل حدث مهم. A teacher from Oslo، هذه واحدة من أوسلو يعني أستاذة، has become the first woman to cross the Antarctic alone. كانت أول امرأة تجتاز المحيط المنجمد الشمالي. It took her 42 days to make the crossing with her dog team. إذن it took her ماضي بسيط past، استغرق الوقت 42 يوم. طبعا أنتاركتيك القارة المنجمدة،
أركتيك ولا القارة المنجمدة أنتاركتيك أن تجتازها بمساعدة الكلاب، حشاكم الكلاب اللي هي تجر العربة على الجليد. إذن a teacher from Oslo، مدرسة من أوسلو، has become، أصبحت. هنا التأكيد على أنها أصبحت أول امرأة، معنى أول امرأة تجتاز الجليد أو القطب المنجمد مع الكلاب، معنى هذا إنجاز وقع وتأثيره مستمر. أوكي. It took her، استغرقت 42 يوم. إذا ماضي. إذا هذه الطريقة بهذا الشكل يتم التعامل مع المضارع التام والمضارع البسيط. أوكي. Any questions؟ أحد عنده أي سؤال؟ إذا كان أحد عنده أي سؤال، if you have. Now we are going to do the practice. من خلال البراكتس، من خلال التمارين، راح يكون عندكم الشكل أوضح، وأيضا نوضح كيفية ممكن أن تأتي في الامتحانات بهذا الشكل. يعني لا يوجد شيء خارج الذي شرحناه. هذه الصفحة هي المهمة، لأن فيها الشرح وفيها التطبيق. أما هذه فتطبيقات فقط، وممكن نعمل جزء منها أو كلها حسب ما متوفر من وقت. هنعمل التمرين الأول مع التخيل الموقف. You have to imagine the situation. لنبدأ بالحل. أوكي. هنشوف هنا according to yesterday's newspaper, according to yesterday's newspapers, astronomers in Australia, إذن a planet in a galaxy close to our own, discover. إذن عندي فعل هنا discover، اكتشف. إذن عندي أول فعل هنا عندي خبر، هذا خبر according to yesterday's newspapers. إذن بالنسبة أو اعتمادا على أخبار الصحف الأمس، astronomers in Australia، علماء الفلك في أستراليا، a planet in a galaxy close to our own، اكتشفوا كوكب في مجرة قريبة علينا. إذن discover هنا يعتبر خبر. إذن شنو الإجابة؟ إذا أحد ممكن، هل هو نقول discovered بس ولا have discovered؟ لينا no، عندنا astronomers يا شباب، لأنه جمع، انتبهوا لي، هذه plural، لأنه الفاعل جمع لازم يكون have، لازم استخدام have. لو كان الفاعل مفرد لازم يكون has. إذن have discovered. very good. الثانية to help today's customers، خلينا نوقف الكاميرا للوضوح. to help today's customers make a choice, a company in New York, a video trolley, a supermarket trolley with a video screen to display advertisements and price information, develop. إذن من أجل مساعدة الزبائن، هناك شركة في نيويورك طورت عربة اللي هذه في السوبر ماركت، معها كاميرا. أوكي. طورت a video trolley، فيها كاميرا فيديو. yes. a company in New York has، يا سلام عليكم، has developed. has هنا الفعل developed. ليش؟ لأنه فكرة أنه عربة وفيها كاميرا، والكاميرا تساعد وفيها شاشة، فطبعا الزبون يا سلام يدفع العربة، مجرد ما يوجهها نحو البضاعة يطلع السعر قدامه في الشاشة، يعني شيء راقي. فإذا هذا تأثيره لسه اكتشاف أو اختراع، عفوا، has developed. أوكي. اللي بعدها at the start of his career Cousteau the aqualung opening the oceans to explorers. At the start of his career Cousteau، طبعا هناك عالم فرنسي كبير، يعني عالم في البحار، في عالم البحار، اسمه جاك كوستو. وهذا جاك كوستو توفى طبعا الآن، لكن أسلم، تحول إلى الإسلام بعد ما اكتشف مسألة اللي هو مرج البحرين، اللي هو شلون اللي نسيت الآية، لكن بينهما برزخ لا يبغيان، هناك الماء المالح والحلو لا يختلطان. فاكتشف هذا الشيء،
تحت البحار، فقالوا له هذا موجود في القرآن الكريم. يس، مرج البحرين يلتقيان. ثانك يو مروة. يس، هذه هي الآية، بينهما برزخ لا يبغيان. فهذا من أحد كبار علماء البحار، فاكتشف هو أو اخترع مسألة الأنبوب جهاز الغوص الحديث، وبعدين اتطور أصبح أسطوانة وكذا. ف at the start of his career goes to the aqualung اللي هي الرئة الهوائية، opening the oceans to explorers, scientists and leisure divers، فاتحا المجال أمام الغواصين والذين يستمتعون في الغوص. فإذا هنا invent، اخترع. فماذا راح تكون الإجابة؟ اخترع معناها yes invented. يا سلام عليكم. إذا invented yes. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. You can check this، ممكن تشوفوها في الإنترنت، ممكن تخشون على تكتبون جاك كوستو تشوفون قصة حياته. He proudly told the reporters that the company software to prevent the recent increase in computer crime. Okay, إذن عندي هنا شخص يتكلم عن اختراع. He proudly told reporters، بفخر أخبر الصحفيين، that the company، إنه الشركة، شركة أبل، مايكروسوفت، أي شركة من الشركات هذه، the company produced ولا has produced a software to prevent the recent increase. لحظة، هو قال proudly، هو فخور. شنو معناه فخور؟ معناه الحدث وقع خلص وانتهى، ولا وقع ولسه مهم؟ انتوا قولوا. إذا كان الحدث وقع وانتهى وخلص حنقول produced، حدث وانتهى. لكن مهم فحنقوله the company has produced. إذا الاثنين صحيحة. produced إذا وقع خلص الشركة أنتجت وانتهينا. الشركة أنتجت هذا البرنامج المهم الذي سيحدد من عملية القراصنة والقرصنة الإلكترونية. إذا مهم وقاعد مهم وقاعد مستمر في الأهمية. أوكي، اللي بعدها John Gregg، the comet now called Gregg, we say scalar. What's scalar? What's the scalar? At the beginning of the 20th century, discover. إذن Gregg discovered، بس ليش؟ إنه اكتشف في بداية، هذه past، في بداية القرن العشرين. discovered. أوكي، نمبر اللي بعدها اوكي، هنا حنجي نتكلم past simple. حنكمل نكمل الافعال هنا بالpast simple او بالpresent perfect. حنشوف number 1. A lot of people about the painting and I always say it's not for sale. إذن هنا a lot of people have asked about the painting and I always say it's not for sale. إذن هنا شخص عنده لوحة مشهورة وكثير من الناس have asked، دائما يسألون للبيع تبيع have asked تبيع. I always say it's not for sale، ليست للبيع. فإذا دائما يسألون have asked. السؤال يسأل ولم ينتهي. الجملة التي بعدها the police several questions about my car before they let me go. إذا the police سألوني
سألوني أسئلة. إذا هنا before they let me go قبل ما يخلوني أمشي. إذا هنا وقع وانتهى. The police asked. ليش asked؟ لأنه خلص سألوني وروحت بس بهذا الشكل. يعني ليس الموضوع بهذا الأهمية. سألوني أسئلة وانتهت الأسئلة. اللي بعدها. Until she retired last month, she in the customer complaints department. إذن until she retired حتى تقاعدت معناها finished تقاعدت. She worked عملت in the customer complaints department. Sullivan hard to change the rules and says that the campaign will go on. شخص اسمه سوليفان إذن has worked hard. Has worked hard to change the rules and says that the campaign will go on. إذن هناك شخص اسمه سوليفان يعمل بجد بجد لتغيير القوانين and says that the campaign will go on والحملة ستستمر. معناها عمل تأثيره مستمر لأنه لسه في الشركة. اللي بعدها I skiing over since I lived in Switzerland. إذن شخص هو في سويسرا ومستمتع بالتزلج فنقول I've معناها I've enjoyed. أنا مستمتع بالتزلج على الجليد ever since I lived in Switzerland منذ أن عشت في سويسرا. معناه هو عايش ولحد الآن ومستمتع ولحد الآن. أوكي الذي بعدها she once enjoyed the support of the majority of Democratic Party. Not sport, sorry. She once enjoyed the support of the majority of the Democratic Party. So I said sport, sorry for this. هي once مرة واحدة بس استمتعت بمساندة الأغلبية في الحزب الديمقراطي. Number 4. His father so many complaints about the noise that he told Chris to sell his drums. His father so many complaints about the noise that he told Chris to sell. Yes, then his father received أي جاء أو تلقى كثير من الشكاوى والشكاوي. So many complaints about the noise that he told Chris to sell his drums. ابن كريس عنده طبول أو drums ويعزف عليهم فالناس تشتكي. Number B, we have received okay, sorry for this. We have received over 50 letters of support in the last 10 days. The Bible, اللي هو الإنجيل, the Bible, more copies than any other book, has sold. أي تم بيع أجزاء كثيرة أو كتب كثيرة نسخ كثيرة من الإنجيل than any other book. Okay. بعدين السادسة والأخيرة لا الخامسة B. When it became clear that we would be moving to Austria, we sold. بعنا بيتنا.
we sold the house to my brother. قبل ما ننتقل إلى النمسا we sold هذه past finished هذا الحدث وقع وfinished وانتهى. الأخيرة I regretted I have regretted أي ندمت واحد عندما يندم على شيء regretted moving to London from the day I arrived ندمت على اليوم الذي انتقلت به إلى لندن من يوم وصولي. I'd love to go back to Rome أحب أن أرجع إلى روما. إذن عندما كان عايش في روما انتقل إلى لندن لم تعجبه الحياة فمنذ ذلك اليوم هو نادم على هذا الشيء أي ندم وقاعد مستمر مؤثر فيه. I've regretted moving to London from the day I arrived. I love to go back. I would love هذه I would love to go back أحب أن أرجع إلى روما. أوكي. الأخيرة at first I regretted هذه are inviting them to stay but we soon became great friends. ندمت على أني عزمتهم أو دعوتهم لكن but soon we became لكن صرنا أصدقاء. إذن وقع وانتهى. أوكي. إذن هنا راح نكمل التمرين الأخير. التمرين الأخير اللي هو سهل جدا عملية إنه نضع صح أو خطأ على الأشياء التي في الجملة هنا هل هي صح و cycle route success in Birmingham. إذن هناك خبر صحفي بالنسبة للمحاضرة الأولى الجرامر الأسئلة خلوها الأسئلة شوفوا لي الشرح فقط ركزوا لي على الشرح يعني خلي بس نوضح الآن حاجة ما زال السؤال سألتوني أنتم الآن خلينا نرجع فقط إلى هذه فقط احنا شرحنا هذه فكان فيها مشكلة هذه في الطباعة. لا ركزوا لي على الصفحة الأولى هذه هي المهمة. هذه هي الصفحة الدرس الأول نصغر شوية هذه اللي هي هذه هي فقط هذه very important مش مهم المشكلة الثانية. الصفحة الثانية ليست بالمهمة يعني هذه الثانية not a big deal هذه خلي خلاص not important فقط للمعلومة not a big deal يعني لا يهمني هذه اللي يهمني هو الصفحة الأولى التي تشرح وتوضح الجمل. نرجع إلى التمرين الأخير. التمرين الأخير عبارة عن article newspaper article عبارة عن جزء من مقالة صحفية تتكلم عن كيف نجحت أنه عملوا شارع للدراجات الهوائية فكيف نجحت الفكرة أنه عملوا شارع فقط للدراجات. خلينا نقرأ ونجيب الأسئلة إذا كان الفعل صح هنعمل تك وإذا غلط نصححها وهكذا. It's not a big deal. نشوف الأولى. Number 1 new cycle routes have been built. صحيحة. لماذا؟ new لأنه شيء جديد ومستمر لحد الآن and around the center of Birmingham built in and around the center of Birmingham and speed limits have been reduced وأيضا هنا صحيحة. إذا شارع جديد بني أو في بيرمنغهام في داخلها وحولها and speed limits هي عبارة عن علامات توضع في الشوارع وبهذا الشكل مثلا يخلون دائرة وعلامة بهذا الشكل ويكتب مثلا الرقم 50 معناها لا تستطيع السيارة أن تمشي أكثر من 50 كيلومتر. فباعتبار هناك دراجات فأكيد مثلا عملوا السبيد ليميت خلوه بهذا الشكل ممكن 40 يعني ممنوع تقود السيارة هذه يسموها سبيد ليميت لا تستطيع أن تقود أكثر وإلا يمسكوها الشرطة ويعطوا غرامة. ليش؟ هناك دراجات. فإذا speed limits have been reduced
وتم مثل ما يقولون تم سبيد ليميت تم وتم تقليلها للسبيد ليميتس. اوكي خلينا نشيل الكاميرا نجي بعدها. ثم number 3 the scheme was now an operation for a year. إذا the scheme لا نستطيع أن نقول في الماضي لأنه scheme معناه البرنامج. scheme برنامج فحنقول has been مضارع تام لأنه برنامج وضع ومستمر لحد الآن. Okay. Since the new speed limit were introduced صحيحة. The number of accidents in the area fell. لا هنا حنقول has fallen. عدد الحوادث قل. عندما يقل عدد الحوادث معناها وقع ومستمر الأثر. has fallen. Okay. Dramatically. It طبعا حتى number 4 sorry an operation for a year and has been hailed as a great success. أيضا صحيحة number 4. Since the new speed limit has were introduced, the number of accidents in the area has fallen dramatically. It took only 6 months. باعتبار الفترة محددة فيتحول الفعل إلى الماضي إلى took لأنه fixed time in the past. To draw up the plans and mark the routes. This has been done. This لا نحتاج إلى الماضي التام. المضارع التام حنكون ماضي بسيط. This was done. أيضا ماضي past. In conclusion with the groups representing city. هذا a consultation. I said conclusion. Sorry. This was done in consultation وهذا الإجراء تم مع استشارة الجماعات التي تمثل المدينة. Okay, was done. Number 9, cyclist Jane Wallace, هذا اللي هو واحد من اللي يركبون الدراجات, a keen cyclist who works in the city center, told us when the new routes not have been introduced, هنقول were introduced, ماضي بسيط. were introduced. لماذا؟ لأنه تم تقديمها وانتهى الكلام. يعني تم صنع الشوارع أو عمل الشوارع وانتهت. Okay. I sold بدون have. I sold ماضي بسيط. sold. My car and bought هذه تمشي عادي. bought a bike. صحيح. I cycled to work ever since. منذ ذلك الحين. كلمة ever since معناه ماضي إلى المضارع فحنقوله I have cycled. I have cycled ever since. بعدين it's the best thing the council have done. The council have or has done عادي. The council did لأنه شيء وقع ومستمر فحنقول has done. ليش؟ إن كلمة council مفردة حتكون has done. For cyclists and pedestrians in the time I've been living in Birmingham. The success of the scheme إذا صحيحة هنا has led proposals for similar schemes in other cities. إذا نجاح البرنامج مطالبين به أو تم مطالبة به لتقديمه في مدن أخرى. Okay, this is the end of the class. هذه هي نهاية الحصة today. I'm sorry for this elaboration, but you need this language to develop your speaking and writing abilities in the English language.
And believe me, if you manage these skills now, you have no problem, inshallah, in the future dealing with the language. And I hope that every one of you is going to speak the language fluently, coherently, of course, and fluently, to have a better, a better job, a better future, and a very successful, professional life. Thank you for being with me, and I wish you all the best. Inshallah, after 1 hour or 2 hours, this class is going to be on my channel on YouTube. Thank you for being with me, and see you all in good health, inshallah, next week. Ma'as salama.